محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير حي على خير من قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة العشاء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار
ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقول الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بفترات تخطر على قلبي، فأجور في طلبها البلدان، وأنا فيما أنا طالب كالحيوان، لا أدري في سهم هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر على يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم صل على محمد وآله، واجعل يا رب رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. وصل على محمد وآله، واجعل على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب عليه السلام، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا،
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله بين يدي وجها عند الله علنا عند الله يا حسن يا الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ساداتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقول محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال علي بن الحسين فقال علي بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام أورع الناس من وقف عند الشبهة أعبد الناس من أقام على الفرائض أزهد الناس من ترك الحرام أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. صلوات على محمد وآل محمد. صلى على. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Very briefly, just to share some reflections on this Tuesday night, in which we make dua, recite this dua tawassul, doing tawassul to Ahl Bayt alayhim salatu wassalam, because we consider this tawassul to be one of the means of us getting across that bridge of Sirat and passing over that bridge and going smoothly through the Mizan and all of the Marahilul Akhirah, all the events that are scheduled in the hereafter, from Barzakh until accountability, until passing over Sirat, Mizan, and all of those things. We believe that this tawassul to Ahl Bayt, which is of course been mentioned in numerous riwayat. Without mentioning the individual's name, there's a riwayat in Biharul Anwar where it is mentioned that on the Day of Judgment, Rasulullah, Amir al-Mu'mineen, and Hasanain alayhim salatu wassalam will be passing through the various places, and they'll pass by Jahannam. And of course, all those who are the inhabitants of the paradise, they have access to look into Jahannam. But it's not vice versa, that Jahannam is taking a peek as to what the Jannat looks like. And of course, these personalities have greater access, we believe. The Ahl Bayt have a greater access. So Riwayat in Bihar mentions that when these four will be passing by, this person will call out from the ditches of Jahannam, Ya Rasulullah aghithni. O Rasul, help me. Rasulullah will not respond. Then he will say, Ya Amir al-Mu'mineen aghithni. Amir al-Mu'mineen will not respond. Same question will be asked to Imam Hassan al-Mujtaba, who will also not respond. Then this person says, Ya Aba Abdullah al-Hussein aghithni. Ana qatilu adubik. Help me, because I am the person who, killed and took revenge of your enemies. And of course, Imam Hussein will then go ahead and use his shafa'at and help this individual out. Rasulullah said, I didn't help him because he didn't give me any wasita. Amir al-Mu'mineen will say, I didn't help him because he didn't give me any wasita. Why did Imam Hussein help him? Because he gave him this wasita. So this riwayat is there in Bihar, and many such riwayat exist. As far as, and this is again quoted from our sixth Imam, Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wassalam. So we believe in the concept of shafaat, and that's why we have this dua tawassul. Aside from the matalib that are mentioned in this dua, it is highly recommended to be recited at any day, any time. But we have dedicated Tuesdays for whatever reason that it is associated with Imam Zamana. Also, there's this salat which is performed in Jamkaran on Tuesday nights. And it is, of course, we're not in Jamkaran, so you can do it at any place, doing istighasa to Imam Zamana, this 2 rakat namaz, in which when you get to Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, you repeat that 100 times. So you recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You repeat that
100 times. And then the dhikr of ruku 7 times, the dhikr of sujood 7 times. And similarly, in the same thing in the second rakat, this is associated with Imam Zamana on Tuesday nights. So this is as far as the tawassul is concerned. The hadith that I recited for you from 11th Imam says, Awra'un nas man waqafa in the shubha. Awra comes from wara. Wara is another name for taqwa. Someone who is careful, someone who is very, very particular. Imam says, Awra'un nas, the most careful of the individuals are man waqafa in the shubha, who stops as soon as he's confronted with a doubtful thing, whether it's a doubtful matter, whether it's a doubtful ibadat, whether it's a doubtful morsel. Awra'un nas man waqafa in the shubha, that as soon as something which is doubtful to him, and here I guess it makes more sense because we live in a part of the world where whatever we eat, could be doubtful. So pausing and stopping before consuming that which is doubtful is what Imam is saying is awra'un nas. The most careful of the individuals, the most protected of the individuals are those who show this wara in the shubha whenever they're faced with something which is doubtful for them. So when you come across something you don't know if it's halal or not, fiqhi masala says it'll be okay for you to consume because you don't know whether it's halal or haram, aside from something which you know for sure is haram. But there's a shubha whether this thing is halal or not. Fiqh says it's okay for you to consume. Imam says from the aspect of being careful, you shouldn't eat it. You should do what? Tawaqquf, and stop over there. Second Imam said, A'budun nase man aqama ala al-fara'id. The most ibadat guzar, the one who does the maximum amount of worship, one who stands up all night long, does all the wajibat and nafilat and mustahabbat and all those things. I said, no. A'budun nas man aqama ala al-fara'id. The one who makes sure that he takes out and fulfills that which is obligatory upon him. Whether it's as far as the salat is concerned, whether it's as far as taking care of the family is concerned, whether as far as earning halal is concerned, the rights of neighbors, all these things are concerned, which are wajibat, the duties towards Allah, the duties towards Ahl-Bayt, all of those things, if they are under the concept of fara'id, wajib, Imam says, A'badun nas man aqama al-fara'id, who takes care of the fara'id. Then Imam says, Azhadun nas man tarak al-haram. The most ascetic and zahid is someone who refrains from haram. You say, well, that's not difficult. We can refrain from haram. We try to refrain from haram, don't we? I say, yes. That's all you need to do to become ascetic. You don't need a great deal of something else to become ascetic and zahid. So zuhud comes from what? Merely avoiding and refraining from that which is haram. So what's that difficult? It's easy said than done. How many haram we do in a day? Merely speaking ill of someone, lying to someone, backbiting, any of those things that goes under ghiba or slander or kizb, they are sins. Something that we look through our eyes, making a gesture, that which we hear through our ears, that we utter from our tongues. All of these things are haram if they're impermissible. Right away, Imam says, no. Azhadun nas man tarak al-haram. Imam left it very clear. Haram, all of these things are haram. Try to avoid haram. Yeah, but look through all these other things that I just said. We try to avoid eating haram, for example. Yes, we do that. Or, drinking something is haram. Yes, we try and do that. But all the other things are concerned. Relatives, family members, taking care of the kids. All those other things which are also part of, if we are failing in that, that means it's difficult for us to get to the level of zuhud. And lastly, Imam said, Ashaddun nas ijtihadan man taraka dunub. The one who's
does ijtihad over here refers to someone who struggles and strives in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Ashaddun nas. Ijtihadan man taraka dunub. The one who stays away from committing sins. Last part talked about having refraining from haram. This is talking about generally refraining from dunub and sins. Someone said, and there are many reasons that I don't like to come to masjid. And I mentioned this, that you don't have to come to Masjid Imam Barga to be categorized as mu'min or Shia. There are many folks that may not have ever stepped foot in a masjid because they live in a place where there may not be a masjid, but they're best of the people. Yeah, but when you come in this environment, this gives you that extra kick. And so no, I come, but I stop coming. Why? Because when I come to masjid, when I come to Mambarga for a majlis or anything, there's a group of people who are backbiting, there's a group of people who are scolding someone else, there's a group of people who are making fun of someone else, there's a group of people who are reading Quran, there's a group of people who are praying. And these things go into my ears. It's better that I refrain from all of this, because hadith of Imam says, awra'un nas man, whoever refrains from shubha, from doubtful things. Azhadun nas man tarak al haram. The ascetic is someone who stays away from haram. And all of these other things that Imam mentioned. He said, it's better that if I stay home, then I won't have to hear these things. Won't have to indulge into conversation which is doubtful. Won't have to indulge into conversation which might lead to haram. So, and this is someone who spoke to a Maulana who came and said that to him. The Maulana said to him, okay, let's analyze before we come to the conclusion that I'm not going to come to masjid because some people are doing this and some people are doing that. So it's better for me to refrain from coming. So let's analyze. And then he told him, what if I gave you a glass of water, filled it all the way up, and I asked you to walk all the way around the masjid. Take 10 laps around the masjid, but make sure that you don't drop single drop of water onto the carpet. Sure, I'll do that. So he gave him a glass of water, heavy, big glass of water. And he says, just walk around the masjid. Now he started walking around. There are people who are praying. There are people who are backbiting. There are people who are slandering someone. There are people who are making fun of someone else. He walked around 5 times, not letting a drop of water fall out of that glass. And then when he finished, came to Maulana. He said, what happened? He said, I made sure that not a single drop of water fell on the carpet. He said, were you able to listen to those who were backbiting? He said, no. Did you pay attention to those who were slandering? He said, no. Did you hear those who were mocking others? He said, no. So why? He said, because I was focused on this glass of water. I was walking around with it so that not a single drop comes out of it. He said, do the same thing when you come to masjid next time. Keep your attention focused to Allah subhanahu wa ta'ala only. You were focused on this glass of water, not letting single drop fall. You were able to refrain from listening to anything else that was being said around you. You were able to concentrate on one thing, and you were able to keep yourself away from all those who are doubtful and haram things. Next time when you come to masjid, focus entirely on Allah subhanahu wa ta'ala and do your ibadah. You will be able to phase out of and keep these voices entering into your mind. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, He gives us a tawfiq and ability to understand the shafa'at of Masumeen, hope for the shafa'at of Masumeen. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of our awaited Imam, make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhu da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Allahumma جزيلا. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بعد التوس، علي بن موسى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوان وأنصارك ورحمة الله وبركاته.